Hamjamboni, kwa majina naitwa Pastor Grace Jenga wa Ezra Christian TV. Nimekuja kuwaletea habari njema. Ezra Christian TV iko na shule mpya ambayo imefungua, inaitwa Ezra Academy. Na katika shule hii tumekuja kuwafundisha kuhusu mambo ya media, na tunafundisha digital marketing, content creation, photography, videography, graphic designs. Na ukitaka kutufikia, nambari zetu za simu 0780 86 36 88 au 0713 66 29 87. Tunawakaribisha nyote, asanteni. Hamjamboni, kwa majina naitwa Pastor Grace Jenga wa Ezra Christian TV. Nimekuja kuwaletea habari njema. Ezra Christian TV iko na shule mpya ambayo imefungua, inaitwa Ezra Academy. Na katika shule hii tumekuja kuwafundisha kuhusu mambo ya media, na tunafundisha, asanteni. Watazamaji wa Ezra Christian TV, tunapenda kuwakaribisheni katika show yetu ya Chumba cha Mawaidha. Na huyu ni Bazuu ambaye mnapenda sana. Na tunawakaribisheni sababu show leo yetu ni show bomba. Show ambayo tutazungumzia mambo ambao wakati mwingine watu huogopa, na ni kuhusu mahusiano. Na zaidi kwamba tuweze kuwa na mawazo mazuri, a positive mindset in relationships. Na juzi ninapopita mitaani, ama wakati tulikuwa tunakuwa sisi tukiwa vijana, tulikuwa tunaambiwa kwamba hata wakati kama mimi kwa mfano, kabla sijaoa, wazazi na mawajomba walikuwa wananiambia mbona hujatuletea jiko? Sasa ilikuwa ni kwamba mke ni jiko. Lakini haya ndio mawazo ambao wakati mwingine wanapoingia nayo kwa ndoa yanakuwa ni changamoto. Wakati changamoto zinakujia, wewe unasahau hii ni jiko na unatumia mambo yote ukitumia fikra za jiko. Lakini leo napenda kushukuru Mungu kwamba tuna mshauri nasaha hapa Eliud, ambaye tutaweza kuongea kwa kina na mapana. Tuweze kuelewa kwamba wakati unapoingia katika ndoa lazima ushabikie kuwa na mawazo mazuri. Na usipokuwa na mawazo mazuri, basi changamoto zitakuwa ni chungu nzima. Kwa hivyo karibuni sana wapendo, na wale ambao ni wageni uweze kulike show yetu. Na zaidi pia usikue mtu ambaye si mkarimu. Kuwa mkarimu kwa kutupia hata na wengine. Ndio vile ambavyo tunawafundisha, basi nawazungumzia. Na nilete kielele yangu ni kwamba leo ilikuwa ni siku ya Mother Tongue Day, ama kama vile UN wanaita Mother's Language Day. Tuweze kujua kwamba ni vyema pia hata lugha zetu za kiasili tuweze kuzishabikia. Tayari UN imezitambua, kwa hivyo hata na sisi pia ni vyema tuweze kuzitambua. Karibu mwalimu. Asante sana Bazuu. Na sasa juu umesema leo ni Mother Tongue Day, nasikia nisalimia watu na Mother Tongue. Nao kwa wale ambao yes. Sasa shida ni wenye ambao wale so basi tutawatafsiria tu. Yes. Hatuna budi. Yes, but for the sake of those wenye wanatusikiza na hawaelewi lugha ya Ki-Chinese, so wacha tusiongee leo. Sawa. Hata mimi niko salama kabisa. And na furaha kwamba leo pia tumepata wakati mwingine wakuja kuwa na mawasiliano ambayo yanawatusaidia mawazo mazuri katika mahusiano yetu. Yes, and the good thing is that now we are throwing on the mindset topics, because for the last 2 shows tumefanya imekuwa ya mindset. Tulizungumzia kuhusu wazazi na watoto wao. Yes, watu walipenda show hiyo sana. Yes. Mitaani nilipokuwa nikipita walisema hiyo show mlifanya vizuri sana. Na tunapenda kuwashukuru watazamaji kwa hizo kongole na hongera ambazo mlitukabidhi. Tunashukuru Mungu kwamba yale ambayo tunayafundisha hapa yanakuwa ni msaada. Hata leo na wingi wa matumaini kwamba mahusiano yale na hasa kwanza tuwapatie belated Valentine's Day kwa wale ambao hawakupata. Wenye hawakupata poleni, wenye mliletoa kitu
I hope maua imekauka. Ni wiki mzima. Ndio wale wenye hawakuletewa wasisikie vibaya. Wasione vibaya. So maua ishakauka, but at least there is memories ziko. But yes, so but we should not take some of these things so seriously, so that watu wasikuwe depressed. So you started the show kusema kwamba kitambo watu walikuwa sana wanaambiwa kuhusu jiko. Ndio hiyo. Sisi wakati wetu ndio tuone nilikuwa jiko. Ulikuwa unaulizwa hujatuletea jiko. Yes, but now kitu moja wakati tunatafuta jiko huambiwi ni kwamba lazima ukuje na makaa. Ndio hiyo sasa hawako wanafafanua. Yes, otherwise kama hiyo jiko it has to keep you warm. Remember there's your contribution. Lazima usifikirie tu utatafuta jiko ukuje ulete hapo. Makaa uzima pia. No, yes, makaa itaisha, so lazima umake sure pia wewe supply ya makaa iko bomba. Sawa kabisa. You're not going to run out of charcoal. Naam. Yes. Na hiyo ndio mambo ambayo leo tunazungumzia. Na mshauri na saa Eliud, na tunaelewa kwamba na hayo pia ndio yalifanyika wakati wa zama zetu, lakini pia hata wakati huu kuna hizo fikra ambazo wakati mwingine ni potovu ambazo zinatufanya tuingie katika ndoa. Kwa mtasari naweza uliza, why did you get into marriage? Why did you marry? Usisikia vijana wengine alikuwa amekosa mtu wa kufua nguo, hasa leo mtu akumfulia nguo. Sasa hii kina mama kina dada wengine akisikia ati anaolewa kuvua nguo, atashinda huu kijana. Shida yake gani? Si anunue, si alete mama fua. Mama fua afue na atafanya kazi naenda nyumbani. Huyo uhitaji kumnunulia sapa hakuna kwako. So wewe unampatia zake anatoka anaenda. Hakuna emotional attachment. So that question is very fundamental when we are talking about mindset in relationships. Because the key thing, and that's the most important question that everybody anafaa jiulize. If you can ask that question, why did I get married? Kama unaweza uliza hiyo swali several months or several years before then, you can get a better result. Because kama instead of asking yourself, why did I get married? You can ask yourself, why should I get married? So before you get married, you ask yourself that question, like, why should I? What am I going to, what am I expecting in the marriage? What is this marriage supposed to serve? What purpose is it supposed to serve in my life? So that as you get into it, you are not getting in with unrealistic expectations, which are going, which are going to add up to 100 frustrations and disappointments and suffering. So that question is very important, because if you don't have the answer for the question, there's no need for you to get into the marriage. Basi wewe unafaa utulie. Yes, very relax. Ndio kwanza uweze kuelewa hiyo swali. And it's not just the response, but the right response. Because number one, and I want us to start there. There are certain mindsets that most people are getting into marriage with and into relationships with, and they are getting messed up. I've heard, number one, I've heard so many people say, and especially not really marriage but relationships, all I'm looking for is that my present spouse is going to be better than my ex. That's the mindset that you're getting into a relationship with, that I want my present lover or spouse to be better than the person I was with in the previous relationship. That's simply like saying, if you can give a better example, it's just like ukule maembe, and then uende utafute onion, and then you are like, I want this onion to taste better than the mango I just ate. Na tena pia mshauri na saa nikikuzuia kidogo, pia unaweza kuwa wewe ndio changamoto. Of course. You are the toxic one. Unaenda kutafuta mwingine asiwe kama ule, na kumbe wewe ndiye shida. Wewe ndio shida. Na haujatatua. Yes, na mwenyewe hujagundua. Yes, you've not took some time to sit down and ask yourself honestly, ujiulize, what exactly happened in that relationship? Nini ilikuwa ina happen? Who was contributing to the things that led to the breaking of the relationship? So the best way to make sure that your present spouse is better than your ex is only when you are dating the ex. So that now you can make this ex better
Because you cannot expect me to be better than the person you were dating before, and I'm not the person you were dating before. So when you are getting into a relationship, don't get in with that mindset that I want this person to be better than the person I was dating before. The first frustration is coming through. The second thing, when you are getting into a relationship, don't get into a relationship with the mindset of the person I am meeting is supposed to make me happy. That I'm getting into a relationship for the sake of happiness. And that is the same response that most people will give when you ask them the question, why should you get married? They'll give the response that I want to be happy. I want a marriage that is going to make me happy. Because people don't understand what marriage is. Because marriage does not exist until two people come together, unite, and make it a marriage. So these two people who are coming into the marriage are the ones who are going to determine what the marriage is going to give them, what they are going to draw from the marriage. And it is 100% dependent on what they are going to bring into the marriage. So if you are expecting a relationship or a marriage to make you happy, you failed. And you are going to be 100% disappointed. Because personally, I am not responsible for anyone's happiness. No matter who that person is. I'm not responsible for my wife's happiness. I'm not responsible for my friend's happiness. I'm not responsible for my parents' happiness, my kids' happiness. I'm only responsible for my own happiness. Because the moment you attach your happiness into the relationship or to other person, one thing you need to understand is that nobody, and I mean nobody, will be there for the rest of your life. Nobody. You are the only person who will be there for you for the rest of your life. So if you can be able to draw happiness from you, then you are sure that you are forever going to be happy because you are forever going to be with you. So the mindset of I'm getting into a relationship that they can make me happy, a disaster. That's a no. Number 3, there are people who are getting into a relationship with the mindset of that there's something that I'm expecting, not just happiness, that these are the bare minimum. You know, I've heard so many people say that I have this bare minimum of what my spouse should give me. I have a list, yes, I have a list of these things that I expect my husband to do for me. I expect my husband to provide security, to provide finances, to validate me, to tell me how amazing I am, to support me, blah, 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 and all that thing, all those other things. But here is the fact. There's nothing like somebody must. My husband must give me this. My wife must give me. There's nothing like that. And that is now what is destroying the relationship. So if you get into a relationship, having a fixed mindset of what you should get from the relationship, that relationship 100% is going to fail. Because you're not getting into the relationship to enjoy what the relationship has in store for you. You are getting into the relationship already prepared what the relationship should give you. Asante sana mshauri nasaha. Ningependa tu kuarifu mtazamaji kwamba tunazungumzia mambo ambao ni ya kina na ni mambo ambao tunaileta paruanja. Na kisa na maana ni kwamba tumepata matukio juzi ambao mama ama tuseme msichana ama mwanamke ambaye alijitia kitanzi na akatia watoto wake wote watatu kitanzi. Na kumekuwa na maswali mengi watu wanajiuliza, alikosa tu mtu ambaye angeweza kumshauri, alikosa tu mtu ambaye angeongea na yeye kiasi ya kwamba amefika kuweza kutenda hatua kama hizo. Na inaonekana kwamba yeye mwenyewe alikosa tumaini. Na ni vile tu ambavyo umesema. Ukiingia katika ndoa na matarajio fulani na hayo matarajio ukose kuyapata, basi ni hatari sana. Sababu kuna uwezekano hata ujitoe uhai. Sababu hiyo hali, na umezungumzia vizuri sana. Na ningependa mtazamaji aweze kuandika comments zake pale, alafu tutaweza kuzijibu kwa wakati. Lakini tuelewe kwamba ni vibaya sana kuingia katika mahusiano ukiwa na mawazo mapotofu. Sababu unapoingia upate mtu ni kinyume cha vile uliwe mwenyewe ulitarajia, basi hiyo mahusiano itakuwa ni changamoto tupu. Itakuwa ni just pain and suffering and disappointments. Because Bazoo, here is the reality. If you get into something
without any expectations, anything that happens, you're okay with it. You see? If you get into a relationship without expecting that this relationship must serve me in this or that other way, whatever that is going to happen in that relationship will be okay with you, because first of all, you never expected anything. Or if there was any expectation, you did not stick to it such that ukaishikilia, this must be. So when you are getting, yes, when you are getting into a relationship, behave as if unaingia kindergarten. You know nothing. You don't know what is going to happen. You don't know what you are going to be taught. You are just ready to run. And that is the response that everybody should give to why should I get married. Because why I should get married is I'm going in there for the experience. I want to go there to experience marriage. I don't know what is going to happen. I don't know what I should expect. I don't know, you know. So you're just getting in there as yourself. But majority of the relationships these days are failing. Mingi sana. Majority. Because the people... Tukihesabu kama mahusiano 10. Yes. Utapata takriban kama 8. Yes, 8. Zina changamoto. Only 2 relationships are really thriving and there's happiness in the relationship. Because most of the people, they are getting into the relationships with nothing. You have no validation. You don't value yourself. You don't see yourself as worthy. So you are getting into the relationship to seek validation. You are broke. You don't even have any business. You don't have any job. You have nothing in your pocket. So you're expecting that the marriage is going to financially provide for you. You are getting into the relationship. You are feeling like you want to, you have depression. You have regrets. You have so many things that you're carrying on your shoulders. And then you are taking that into the relationship. Now, what you are taking into the relationship is most likely what is going to destroy the relationship than what you are going to find in the relationship. Chenye unapeleka. Hicho kitaharibu that relationship. So, before you get into the relationship, you want to make sure that first of all, you've nurtured yourself. You see, you've nurtured yourself to a point that you're not getting into a relationship as a, because I have heard this statement so much. This is my better half. This is my better half. So I'm getting into a relationship so that this person can complete me. So this is a half person getting into a relationship to meet another half so that both of them can complete each other. That's a disaster. Because when you are getting into a relationship, you should get into a relationship as a whole person, a whole being, a complete person. That I'm getting into this relationship not because I want something from the relationship, but because I want to deposit something into the relationship. I'm not getting in to get, I'm getting in to give. That means that I'm 100% happy, and I want to share the happiness with the person I'm meeting. Asante mshauri na sawa. I am 100%, complete, and I want to meet someone else who is also complete, so that in our completeness we can enjoy and now share what we have. But there's one person who is coming in 100% complete, another one is coming 0. So huyu mwenye ameingia akiwa 100 inabidi agawe kila kitu yenye yako na anaambia huyu mwingine. Hapo ndio changamoto. And then anakuwa drain. Umenikumbusha jambo fulani na ningependa kuzungumza hasa mahusiano ya hapo awali. Wacha hii ya juzi. Vijana wakifika miaka kama 25 walikuwa wanaona. Na anaoa hata msichana wa miaka 21. Sasa hivi huwezi pata msichana wa miaka 21. Ukielewa? Na hao wa 21 wa wakati huo walikuwa wanaoana. Na walikuwa wanaoana katika hali ngumu sana. Mtazamaji, hawa wapendwa, na ukiangalia na hata waulize, sababu wengine ni wazazi wenu, wengine hata ni nyanya zenu, umri wa nyanya zenu. Na ukiwa hata na nyanya na babu ambao wako hai, hebu ulize vile walianza ndoa zao. Ndoa zao zilianza katika hali ambayo ni ya chini sana. Hata wengine walioana wako hata na mali wangenunua, hata nyumba walikuwa ni ile nyumba kijana alikuwa amejengewa ni baba yake. Hata wengine kama ni hapa Nairobi walikuwa wananunua sufuria moja. Hiyo sufuria ndio inapika ugali, ndio inapika mboga, na ndio inapika na ndio inakuwa tena sahani. Unaona? Sasa lazima wapange.
Ianze na mboga, alafu ndio ikuje ikue ugali, alafu ndio ikue sahani. Na ukiwaangalia sasa wakati huu tunaongea na wewe, utapata huyo mzee anapeleka V8. Sasa hiyo ndio mambo, hiyo ndio hali ambayo tunafaa turejelee, tuweze kuelewa, na ndio mshauri na saa amesema vizuri kwamba hakuingia akiwa nusu. Ule kijana aliingia akiwa ni kijana kamili. Na ule msichana aliingia akiwa msichana kamili. Na alielewa kwamba majukumu yangu kama msichana ni haya. Na majukumu yangu kama kijana ni haya. Lakini nadhani hapo ndio vijana kidogo ama wasichana hawajaelewa. Ndio sababu wanaingia nusu, na ndio ulikuwa unazungumzia kuhusu better half. Na najua wengine watatupiga sababu ya kusema better half, lakini nituelewe kwamba unaingia pale ukiwa umejaa a complete person. So I think from that perspective, most marriages are failing, as we have said, because these guys have no idea why they are getting married. You see? Because majority of them, they are just getting married, or they are getting into the relationship so that I can have someone to surprise me during the Valentine's Day. So I just want someone who tutakuwa tunatembea na yeye tumeshikana mikono, so that now people can know that I have someone. So they are getting in for the purpose mostly of show off. I want people to know. I want people to see. You see? And when you get there, you have no idea why you got there. And then you start figuring out, why am I here? And then you realize, now then I have already, by getting in, I already have things in the background in my life that are already affecting this union. Because I never came in prepared. So when you're getting into the relationship and then with the mindset of, you know, this guy must do this, no, you should get in that whatever this person is bringing, I'm going to make a better use of it. And I will appreciate, I'll be grateful for what the other person has. I'm not saying that I'll be grateful if the other person comes with a V8. I'll be grateful if the other person already have financial stability. I'll appreciate if the other person comes and it's tall, dark, handsome, and whatever other things. Really? Because majority they are saying, I want to appreciate if this is there. Yeah. But before, when you guys were getting into relationships, it was, I'll appreciate whatever that the other person brings. If the other person is just going to bring royalty, nothing else, just royalty, that's what I will be grateful for. I'll bring in respect. The other person brings in royalty. If the other person is already going to bring in just a single sufuria, na mimi ni manage kutoroka na kijiko kwetu, that's all we need. Mawe ya kupika tutaokota kwa barabara, tutakuwa na 5 bob ya kununua kiberiti, kuni tutaokota kwa barabara, then we are going to create something out of the simple things that both of us have brought. But these simple things are the most important things. Because the relationships these days, they are lacking the fundamental things. The simple, very important. Simple, very important. And then most people are looking at the big, the big, empty, useless things. You know, things that are not going to impact the relationship in any way. They just ni vitu tu za kufurahisha, sijui nimesurprisewa na gari, au sijui nimesurprisewa na nini, au sijui nimefanywa wewe hujafanywa mimi nilifanywa, and that's all useless stuff. That is not going to benefit, even is not going even to be of any personal development or personal growth. It's not going to help anyone in the relationship. So when we are getting into the relationship, we need to get in with the right mindset, with the right ideas, with the right attitudes. Because what is going to determine the thriving or the falling of the relationship is how you get in. How you get into the relationship is what is going, because there's this saying that what sustains an airplane is based on the strength by which it starts, it takes off with. You know? Kile ambacho kina sustain ndege huko juu ni ile nguvu ambayo imeanza. You know? So how you are going to get into the relationship strongly depends or determines how the relationship is going to thrive, whether it is going to thrive or not. So let us first of all fix ourselves before we get into the relationships. Because we have one person who is a nobody getting married to someone else who is also a nobody. You are empty, 100% empty, and you get married to someone else who is also empty. That is chaos. Because in that relationship, you cannot draw anything. Because you have not brought in anything. Asante.
Asante mshauri na sawa. Ningependa kutamatisha hiyo hadi na kupeana hadithi ya dada moja ambaye aliingia katika ndoa. Na samahani ni kwamba hiyo ndoa haikukaa. Na huyo amekuwa katika ndoa kwa miaka mingi akiwa peke yake. Lakini yeye aliingia katika ndoa sababu alitoka kule nyumbani akaja mjini kusoma. Na wakati alipokuja hapa alienda akaishi kwa rafiki ya baba yake. Na pale katika hiyo nyumba ikawa amefanywa kama maid. Sasa hiyo kazi ilimkasirisha sana. Sasa akaona njia ya kutoroka huku ataenda kuolewa. Sasa unaona huyo tayari ameingia na mawazo ambayo hakuwa tayari kuingia kwa ndoa. Alienda kwa ndoa sababu alikuwa anatoroka kuwa maid. Na watu wengi wanaingia kwa sababu nyingi ambazo si hasa zile ambazo zinahitajika. Kama vile ambavyo umesema, lazima mambo kidogo yanaonekana ni hayana nguvu, lakini ni ya muhimu sana katika ndoa. Na ndio sasa nataka tuende kwa awamu hiyo nyingine. Ndio tuliingia kama huyo aliingia sababu alitoroka. Hakutaka kuwa maid na ameingia kwa ndoa. Hakujua kwamba akiingia sasa kwa ndoa pia kuna kazi mingi sana ya umaid huko na kuna kufua nini na mambo kama na ndio alikuwa anatoroke. Sasa ameingia ameyapata, sasa ikakuwa ni shida na hata hiyo ndoa haikukaa. Lakini sasa tunataka tuzungumzie wakati unapoingia kwa ndoa lazima sasa ubadilishe mawazo yako na yawe ni mazuri. Kwa hivyo anza kutuelezea ndio kuwa na mawazo mazuri katika ndoa ni yapi? Ni mambo gani ambayo ni hatua gani ambazo tunafaa kuchukua? I want to start that conversation by saying that the thing that keeps a relationship is, first of all, appreciating the other person just as they are. Love the other person as they are. Not as you wish them to be, as you want them to be, but as they are. And now that brings in the aspect of gratitude. That I appreciate you just the way you've come in. I don't appreciate you because you're willing that I change you to the person I want you to be. I'm not appreciating that you've come in and you are ready to change and become my version of you. You are appreciating this person just as they are. Love me as I am. Love me, not the version of you that you wish I can be. No. Vile tu nilivyo. Venye nimefika, nipenda nilivyo. Now, when a relationship is based on that, that is the foundation, then ya mahusiano mazuri. Yes, then the question of why did my husband change? The guy I married is not the guy he is. Because I've heard so much about that. Amechanged sana. Amebadilika. And mostly women, also common with men. But when a man comes to me and then he is like, my wife has changed a lot, and I'm like, why have you not? Mbona wewe hujabadilika? Yes, my husband has changed a lot. Why have you not? Because this is the problem, Bazuu. The idea of I have a relationship with you is not really true. Because what I am in a relationship with is the image I have about you, but not really you. And now that is the problem that most people are bringing in the relationship. We meet when I am a single guy, I'm 20, or let's say I'm 25 years old. I'm still struggling with identity. I don't have responsibilities. Tunaishi kwa one bedroom. I'm a single room. Let's start with the single room. Yeah. I don't have responsibilities. And then 5 years down the line, we have 2 kids, or we have 1 child. Maisha inaendelea tu. Now I have to have 2 jobs, or a better paying job. Ndio lazima au washughulikie. Watoto wanafaa kukula. Now rent hatuwezi ishi kwa ile single room tulikuwa tunaishi. Now lazima tukae kwa 2 bedroom ama 1 bedroom juu ya watoto. And you still want me to be the same person I was 5 years ago. So when people tell me that my husband has changed, I'm always like, why have you not? He should change. You should change. Because 5 years down the line,
The person who your husband is today is not the guy you met. This is someone else. The person you were when you met him is not the same person you are 5 years down the line. So when people are falling in love, when people are getting into relationships, you have to have this idea in mind, or have this reality in your mind, that I'm loving who you are today, and the person you will become tomorrow. Because if you are not ready to love the person I am today, and the person I will become tomorrow you have a problem. Because tomorrow you'll be loving the person I was yesterday. So you'll always be holding on to the image. Yes, to the image of the person I was when we were dating. But I'm not the same person. I'm someone else. Now I'm a husband. Now I am a father. So there are other responsibilities. So as we grow, we are changing. So you must be ready to change as I change. Yes. Na ni vema pia mwenzako aweze kukubali kwamba vile unaendelea kukua ndio mabadiliko. Yes, baki asisalie tu pale pale. Hata naye abadilike. Na ndio mambo ambayo unazungumzia kuhusu mahusiano. Ni vyema tuweze kukubali kwamba mambo yatabadilika. So you start with gratitude. First of all, I appreciate you and accept you as you are. But at the same time, at the back of my mind, I am buying this idea. I am accepting this idea that you are going to change. So I am also ready to love the person who you are going to become. So I am going to change with you. I am going to love the version of you that you will be every day. Yes. Because when you sleep with someone, what I'm saying is, when you're going to bed with your husband or your spouse, do you know that the person who you are going to bed with is not the same person who will wake up? Because you're going we are going to the bed today. It is, leo ni Friday, on 20, leo ni 20? Leo ni 21st. 21st. Okay, today is on 21st. Yes. Tumeingia kwa kitanda. Tukiamuka kesho itakuwa 22nd. Number one, I was 20 years old and 3 months. Now I am 20 years old and 4 months. Literally, I'm not the same person. Tukienda kwa kitanda, sikuwa na kapimpo, lakini tumeamuka nikiwa nayo. Tukiwa kwa kitanda, kuna mavitu nimeamuka nikiwa nimestuka. So, the person you're going to bed with is not the same person who will wake up in the morning. So, everybody is, every minute. Do you know, Bazoo, that the person mwenye tumeanza hii show na yeye, sio the same person utatoka ukiwa kwa hii show. Yule mtu alikia kwa hii show, si mtu the same atatoka. It's someone else. So if I am still willing to have a relationship with the person who is going to walk out of his show, then our relationship will continue evolving. Because we are evolving, so evolve with me, change with me. And that is now where, Bazoo, I go now to the second point of choosing growth over stagnation. Because there are so many people who are getting into a relationship and you just want to stay in the comfort zone of the person I used to be, but you're not ready to grow with the person I'm becoming. So you are still in love with a boy who was 20 years old. But I'm not a boy who was 20 years old anymore. I am a man who is 30 years old. So if you're still in love with the boy, you're never going to find him in me. That boy is long gone. So love the man I have become, love the man I'm becoming. So you need to choose to not stay in the same position because we are growing. Choose growth over stagnation when you are in a relationship. Because you are growing. I'm running from you, you are running from me. And can I tell you something? That is what people call soulmates. I've had so many people ask me now, Eliud, does the idea of soulmates exist? And the response is, yes, soulmates are there. But the idea that most people have of who a soulmate is the wrong idea. Because most people think that a soulmate is the person who I'm going to meet, and that person is going to be like me. That the soulmate
The soulmate is the person who I meet, and then this person does everything the way I like it done. Other people have the idea that a soulmate is the person who is going to say yes to everything that I put across or everything that I say. Because this person is like me, because this is my soulmate, so you are coming here to complete me. But that's a mistake. That's the wrong idea of who a soulmate is. A soulmate is the person who provides platform for growth. That person who challenges you to become a better version of yourself. That person who challenges you to become better, to grow, to mature, to develop. So when you are in a relationship and you are not embracing the idea of growth, then that relationship is going to be a disaster. So you have to choose growth over stagnation. Asante mshauri na saha Eliud. Show imebamba hapa moto sana. Tunawapenda watazamaji wetu kwa vile ambavyo mmeendelea kumakinika na wengi wametumaini kwamba mmeendelea kufahamishwa na kuelimishwa hasa kuhusu mahusiano. Na tumeelewa kwamba wakati tunapoingia kwa ndoa, watu wanaingia na mawazo tofauti ama mawazo finyu. Na wakati tunapoingia na mawazo kama hayo, yanachangia pakubwa sana kuona mahusiano yetu yanazorota. Na ndio leo tunazungumza tukielewa kwamba ndio watu wametoka maeneo tofauti. Lakini hiyo isiwe ni chanzo cha kusema kwamba basi mahusiano yetu hayatafanya kazi. Leo tunazungumzia kwamba unapoingia katika ndoa, basi unaelewa kwamba unaingia ukiwa kiumbe ambacho kimekamilika. Iwe ni wewe mke ama iwe ni wewe mume, umeingia kama kiumbe kimekamilika. Na mshauri na sawa amesema ya kwanza, jambo la kwanza ambalo ni muhimu ni kuweza kushukuru kwamba umeshapata mume. Unajua kutafuta mke na mume vile iko ngumu. Wengine wanasema hata anaweza osha ule iko kwa mtaro awe bwanake. Kwa hivyo ni kwamba uweze kuelewa na kushukuru kwamba umepata mume ama mke. Na jambo la pili ni kuelewa kwamba lazima uelewe kwamba ni growth over stagnation. Uelewa kwamba lazima mkue, na kukua ni kuweza kuelewa mambo mengine na kukubali mengine ndio muweze kukua. Ila msikae tu pale. Na pale mnakaa pale ni kuingia na zile fikra ambazo zilikuwa na matarajio aina fulani. Lazima sasa hiyo matarajio ubadilishe, na ndio muanze kukua mkiwa watu wawili pamoja. Wewe ambaye ni mgeni, naomba kwamba uweze kufinya hiyo like button, na pia ufinye subscription, na pia ufinye hiyo notification bell. Ndio wakati tunapoleta show kama hizi mzuri bomba na ambazo zina maelimu na mafunzo kem mazuri, usije kuwa ni wa kuambiwa lakini unapata mara moja. Kwa hivyo nataka kurejelea kwa mwalimu Nasaha aweze kutuelezea mambo mengine mawili ya kuweza kuona kwamba tumeingia katika mahusiano na mawazo mazuri. Na tunapofanya hivyo, basi ndoa inakuwa ni jambo la kufurahisha, inakuwa ni jambo la kushabikia. Na ndio hata wanasema watu ambao wamekuwa soulmates bado wamekaa miaka mingi wao wanafanana. Hiyo tutazungumza kwa wakati mwingine, lakini ukweli wa mambo ndio huo. Wakati ndoa zimeuiana, wakati ndoa zimejaa upendo, basi mnakuwa kitu kimoja, hata mnafanana. Huwezi elewa ni nani alikuwa mume na nani alikuwa mke. Karibu tuendelee. Yeah, that's true by the way. And even without talking about it, just mentioning about the reason why unapata kwamba wakati mko na mahusiano na mtu, and then there's that mutual love, there's that mutual understanding, you become one, you know. That's when we say these are two complete beings. It's only in marriage where a whole one and a whole one adds up to another whole one. Hayo ni mahesabu ya kiungu. Yes, you become one. Yes, you become one. And when you become one emotionally and even psychologically, now that from inside it starts changing even from the outside. So even genetically, mnaanza kukaa ni kama mnaenda kufanana. But in reality sisi mnafanana also. But there's that pureness of love in you that everybody can see. So the pureness of love that you are releasing is the same pureness of love that the other person is releasing. Now when these two zinafanana, what we see now ni kama mnafanana. Now I want to go to that
key for kind of a mindset that you need to have when you are in a relationship. And this relates to conflict. Understanding That of a conflict. when there are conflicts in a relationship, you have to choose understanding over conflict. We are not saying that you have to choose understanding and ignore conflict. No. Because in a relationship, understanding, which is comprehension, is more important than communication. Because if there is communication without understanding, wasted time. Yeah, hamna chochote kile. The key is to understand, not really to communicate. Because you can understand even without communication. There's what we call non-verbal communication. You're not talking. It's just like the way you can ask me a question and then I stay quiet. I don't say I don't say nothing. Nini jibu lako ni nini? Ni kama kitambo wakati tulikuwa wadogo. Kama venye tulisema last time. Kuna jicho fulani ulikuwa unarushiwa na mzazi, hajaongea, lakini kuna jicho tu. Tayari ashafanya mawasiliano. Mzazi asha communicate, ushaelewa, and you've done the necessary. So understanding in a relationship is far more important than communication. Conflicts in a relationship are not only mandatory, but necessary as well. Because conflicts provides a room and a platform for growth. Because when we are in conflict, then it means that there's something that we are not coming into agreement with. Then that means that either both of us or one of us is holding on to a belief or a mindset that is not working for both of us. So there's a lot that you can learn about yourself from a conflict. And if you can embrace conflict, not, you embrace it. This is a conflict, fine. Conflict, come in. What is the message that you are trying to communicate to me? Because a conflict is a messenger. True. Every conflict that arises in a relationship, that conflict is telling both of you that there's something in this relationship that imepotoka. Yes, there's something that is not right in this relationship. And so the conflict is not coming in so that both of you can prove to each other how good you are, how innocent you are. No, this conflict is arising so that it can communicate something to you and tell you, there's something that you need to check on. There's something that you need to look at. So this conflict is not an enemy, it's a friend. Yeah. Conflict in a relationship is a friend. And you should embrace it. Just welcome it. Just come in. Conflict, welcome in. We are just having a cup of tea. Pewa chai pia wewe. The question is, Mr. Conflict, what are you bringing on board? What are you bringing into the service? Ni nini hiyo unajaribu kutoa huko chini yenye hatuelewi, unataka kubring it to awareness? Then unaacha conflict inaongea. You watch the conflict, you listen to the conflict, and from listening to the conflict, you're going to understand that there's something dysfunctional in the relationship. So the conflict is going to strengthen the relationship. The conflict is going to strengthen the bond. So you need to let the conflict in. Don't see conflict as an enemy. See it as a friend. And then from conflict, let growth happen. True. The fourth thing, which I've already mentioned, without mentioning, is this, communication. Because I've said, mawasiliano. Because if there's no communication, there's no relationship. There's no communication, there's no relationship. And it is not just communication, meaningful, intentional communication. Because we could just be communicating, but we are saying nothing. That's like when you hear people say that they want to solve a conflict the moment it has a loss. It have arisen, the conflict is arising, so we solve it right now. So you just want to talk for the sake of talking, but not for the sake of bringing in solutions, or having this communication being of benefit. So communication is very important. And the most fundamental and worthy communications is when people are communicating even without talking. When you watch and understand that you watch someone's behavior
And their behavior patterns communicates to you their level of love towards you. That somebody's behavior is already telling you huyu mtu amekuweka wapi kwa maisha yake. Somebody's behavior is already communicating the level of trust, the level of understanding, True. Everything, because it is in behavior, because it is way too easy to fake words than it is to fake a behavior. Yeah. Because especially when a behavior is habitual, that it is something that you have done for quite some time, Yes. sometimes it's going to happen unconsciously. So if you are watchful of everything that someone is doing, you can run You out. can be able to. So let us embrace communication in relationships, but this communication is intentional communication. Not communication for the sake of communication, but communication for the sake of growth. Because first of all, we have embraced growth over stagnation, and at the same time, we are approaching conflict from a friendly point of view, that this conflict is coming in to help us grow, to strengthen our relationships. Because everything that comes to you, Bazoo, is neutral. It can either serve you positively or negatively. So if you take conflict and you take it as a negative thing, it affects your relationship negatively. If you take conflict as a positive thing, then it affects your relationship positively. So when conflict comes in, welcome it, and then listen to the conflict, learn from the conflict, and your relationship is going to continue. Thank you so much, Mwalimu. Thank you so much, wapendwa watazamaji wetu. Mwalimu amezungumza leo kwa kina, na ni mambo mengi ambayo ameweza kutusomea na kusema, na amemalizia na kusema mambo mawili. Ya kwanza ni mawasiliano. Lazima nyinyi ambao ni maharusi ama watu ambao wakati wako katika mahusiano ndio weze kuwa na mawazo mazuri ambao ni positive mindset. Jambo lile ambalo tunafaa kushabikia, moja ni mawasiliano. Na hapo kidogo wanaume wanapata changamoto. Wakati nilipokuwa nikifanya utafiti, nilielewa kwamba wanaume kila uchao wanapewa maneno 5,000. Na mama kila uchao anapewa maneno 10,000. Kuna sababu mbona mama amepewa maneno kama hayo. Na kisababu ni kwamba vile analea watoto wanahitaji pia kuongea maneno mengi. Lakini sasa inafika kuwa changamoto wakati mwanaume nitumie jina la mtaani, alipompokeza huyu dada mistari na akaingia box. Hiyo kazi yake iliishia hapo. Sasa hata kija jioni akiulizwa kazi ilikuwa namna gani mzuri. Ulikutana na baba Mwangi? Na baba Onyango? Ndio. Sababu ile maneno yake kidogo imepungua na hana maneno mengi. Kwa hivyo ni vile tu umesema kwamba ni vyema tuweze kuelewa, na hasa wakina mama waelewe kwamba wanaume si watu ambao wameumbwa wa kuongea sana. Kwa hivyo pia siku hizi tuna simu za rununu ambazo unaweza tumia kuweza kuwasiliana na mtu na rafiki yako ambao mko kwa mahusiano, na ndio hiyo mahusiano isaidie kuweka misingi na kuimarisha ndoa yenu, na ndio iwe ya kubarikiwa na mambo kama hayo. Jambo la pili lilikuwa ni kuelewana zaidi ya kuzozana. Understanding over conflict. Mara mingi watu huegemea kuzozana. Na ndio unaona ndoa hazikai. Ndoa ambazo watu walitamani wakiwa nje, unapata kumbe kuna mambo yalifanyika kule na yamekuwa tu yakitokota. Alafu mwishowe ndio inafika inakuja kulipuka. Kwa hivyo tumeelezewa kwamba ili uwe katika mahusiano lazima uwe na mawazo mazuri. Na mawazo mazuri ni haya mambo 4. 1, uwe mtu wa kushukuru kwamba umepata huyu ndugu ama dada. Na ya pili, ya tatu ni kwamba uwe mtu ambaye you are understanding over stagnation, over growth. Yes. Lazima umuelewe mtu, na ndio hapo mtapata kukua. Nilipenda mfano wa wale ambao walikuwa wanafanya harusi zamani. Walikuwa wanaingia ndoa wakiwa vijana wachanga sana. Na sasa hata juzi nilialikwa mahali walikuwa wanasherehekea miaka 60 Diamond Jubilee. Waliona wakiwa hata picha walikuwa wanapigwa hapo, unaona na kweli hao watu ukiwauliza siri wanakuambia haya mambo ambao tumeyazungumzia hapa. Na tunazifanya hivi maksudi sababu tungependa kuona ndoa zikinawiri. Hakuna mahali pazuri wakati ndoa inapokuwa
ina utulivu na ina amani, na ni vyema tuweze kushughulikia haya mambo kwa ile njia ambayo inahitajika. Nataka kurejelea kwa mshauri nasaha Eliud leo, na amezungumza vizuri kwa wale ambao wanatutizama hapo, aweze kutuambia kauli yake ya mwisho, na labda hata kutupatia nambari ya simu, ndio wewe ukiwa hapo labda mambo yameshindikana na ungependa ushauri, yeye anaweza kukufanyia hivyo, na pia hata sisi pia tunaweza kupatia ushauri wa kizee. Huyu ni Bazuu the wise man. Yeah, sure. So now, maybe what I can say as my parking shot. Number one, you need to understand about relationships and marriages is that a relationship is not a source of happiness. No. A relationship provides a platform whereby you as an individual, you are able to generate happiness from within. So the happiness is not coming from the relationship, the happiness is not coming from the marriage, the happiness is coming from within. Because that relationship is just providing the platform for you to be able to realize that. Number two, and I've said this again and again, when you are getting into a relationship, get in without a list of things that you expect from the marriage. Get in for the experience. Get in for growth. Don't get into a relationship and demand that this must happen, this must be done to me, my husband must do, my wife. There's nothing like must do in a relationship. Number three, if you want your relationship to thrive, appreciate the other person as the person they are, the way they have come in. Not as the person you want them to be, not the person you wish them to be, but as the person they are. When it comes to conflict in a relationship, embrace conflict. Conflict provides a room for growth. Conflict is a messenger. Conflicts are telling you that there are unresolved issues in the relationship. So it is just bringing things on the surface for your awareness so that you can solve them. So conflicts are not the enemy. And lastly, seek to grow and not to stagnate in the same place in a relationship. The relationship is changing. The guy who alikuigiza box is not the guy you are with after 5 years. It's a totally different person. So when you are committing to love someone, at the same time, commit to love the present person and the person that person is going to become with time. I choose to love you as you are today and as you will be tomorrow. Because people are changing, everything is changing. The reason why sometimes you find a relationship where one person is happy and the other one is not is, as I have told you, because the relationship is not giving the happiness. The relationship is providing the platform, and one of the partner is able to generate happiness from within and the other one is not. Heal before you get into the relationship so that you don't go to breed in the relationship. Have the right mindset and you enjoy marriage. You enjoy a relationship. If you'd like to have a one-on-one sessions with me, if you'd like a family therapy, a group therapy, a couples therapy, you'd like to invite me to a gathering of any kind, an event, a group, an institution, schools, churches, and all that, I do all manner of trainings, mindset, leadership, everything. So you can contact me through 0713 550 493. 0713 550 493. Life is good, life is sweet, everything in life is amazing, but you have to see it as so. If you just believe that marriages are scams, that marriages cannot make you happy, that marriages are this or that, that's exactly what you are going to get into the marriage. But if you believe that the relationship is going to give you exactly what you want, then it will. But stay positive, stay neutral. Asante mshauri nasaha. Nashukuru sana kwa vile ambavyo umeweza kupata nafasi ya kuja katika studio za Ezra Christian TV na tumeweza kuzungumza kwa kina na mapana kuhusu mawazo mazuri, positive mindset katika mahusiano yetu. Wewe mtazamaji ambao uko hapo, ningeomba uweze kuandika comment yako hapo na tutaweza kuijibu kwa vile ambavyo ndeta. Na pia nashukuru mshauri nasaha ametupatia nambari zake za simu, tunaweza kumfikia. Kwa hivyo letu hatuna la ziada. Tunashukuru kwamba ulipata nafasi ya kuwa pamoja nasi. Napenda kushukuru hao wote ambao
walisalia tangia tulipoanza hadi wakati huu. Mwenyezi Mungu awabariki na kuwatenda mema. Pia tungependa nikifikia mwisho, napenda kushukuru producer wangu Kim Proper ambaye ameshikilia mitambo kule kwa uzuri, mwelekezi wangu, director wangu ambaye ni Han, na pia mama yetu Mama Pastor Naomi kwa kutuweza kupatia nafasi ya kuweza kupeperusha show hizi kali kama Chumba cha Mawaidha. Hadi wakati mwingine, namalizia kwa msemo na kusema mgaagaa na mpwa ula wali mkavu. Asante.